Hi guys, vanakkam. Welcome to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by Columbia Group. Time is now 9:04 p.m. in Toronto and the temperature is 9 degrees Celsius. So a lot of information for you guys. I think a lot of debates, opinions, discussions so make sure you stay in tune today. Mulavadanga agenda papam. So top of the hour we have Gary Anandasangari, our MP Scarborough Rouge Park. When basically Parliament they had a discussion. I think Tamil Guardian and or Instagram page they took it down. Or Karanam illamal or Munariva illamal, they took that down. So a lot of Tamil pages have been taken down recently. So we have Gary Anandasangari, MP Scarborough Rouge Park, Dr. Thusian Nandakumar, editor of Tamil Guardian, Archana Ravichandradeva, Executive Director of People for Equity and Relief, Patrick Brown, Mayor of Brampton, Vijay Thanagasalam, Ontario MPP and Scarborough Rouge Park, and a couple of other politicians also angirundirukkum. So they're going to share with us. Gary Anandasangari he went Parliament illa poi kachirukar, meta virtual join pannirukkum. So we'll have a hear at what they said. And then on the agenda, we have Stephen Lachi, Education Minister. அவர் PCL test பத்தி காய்ச்சிருக்கார். But take at home, இப்போ ஸ்கூல் எல்லாம் தொடங்கிக்க, especially flu season ஓட என்ன நடக்குதுண்டு. And then on top of that, we have Ontario Chief Medical Officer of Health, Dr. Karen Moore. Again, எல்லாருக்கும் தெரியும் flu ஓட சேர்ந்து COVID symptoms ஒரே மாதிரி இருக்கும். So they're going to be talking about that, on how important it is ரெண்டு ஷாட்டம் எடுக்கிறதுக்கு. And then we have our currency rates for today. We have the weather and then the news. Indian show is actually exclusive, and we have Mon Tamil also airing us today, as well as Anale Express. So stay tuned with those channels as well. So முதலாவது start பண்ணது again. So in the topic the Tamil Guardian Instagram page take down பண்ணது, and again ஒரு காரணம் இல்லாமல் இப்படி எடுப்படுறது it's wrong, I think in my eyes, and I think many people's eyes இல்ல. And நிறைய ஆட்கள் தமிழ் ஆட்கள் கூட டார்கெட் பண்ணி இந்த பேஜஸ் எல்லாம் டேக் டவுன் பண்றேன். Again இது ஒரு political ஒரு வியூவா என்னகேமா like அதுல இந்த நிறைய problems வருது. So let's hear what each person has to say. So first one Gary Anandasangari, MP for Scarborough Rouge Park. Over the past 2 years, I have received numerous complaints of Facebook and Instagram accounts of Tamil Canadians receiving warnings and or outright suspensions of their accounts. This also included one small business whose Instagram account was deleted. Yesterday, I received the devastating news that Tamil Guardian Instagram account was disabled without cause, notice, or any forewarning. For the record, Tamil Guardian is the only English language website that reports on Ulam Tamils and the Tamils within Sri Lanka. It is highly regarded as a credible source with reporters on the ground on the island. The editors are often called upon as experts by media outlets such as BBC and Al Jazeera. Their opinions are read by policymakers from around the world, and they have covered the United Nations Human Rights Council proceedings extensively over the past 12 years. I personally use Tamil Guardian as my primary source of information relating to Tamils on the island, and I suspect many parliamentary colleagues in Canada as well as around the world do so as well. Tamil Guardian journalists have had to flee Sri Lanka due to safety concerns, and as you may know, Sri Lanka continues to be one of the most dangerous places to work as a journalist. World leaders, prime ministers, and parliamentarians are often cited. Prime Minister Miliband and Cameron have written op-eds as well as sitting opposition leaders in the United Kingdom. Tamil Guardian, therefore, is not a fringe media or a propaganda machine. It is what a traditional journalism shop ought to be: free, fair, critical, and accessible. The stunning move by Instagram to disable the Tamil Guardian account has sent chills around the world to Tamil activists. It is clear warning that if you critique the Sri Lankan government for violations of human rights, including war crimes, crimes against humanity, and genocide, or if you document or offer perspectives on Tamil issues, you are under greater scrutiny. What Sri Lanka was unable to do, that is to silence Tamil Guardian, Instagram managed to do
summarily. I therefore call upon Instagram to restore the account and verify it. I also call upon Facebook and Instagram to immediately review its policies relating to Tamil-run sites and accounts of Tamils, as it now appears to be targeted. Hi guys, welcome back. So again, Tamil Guardian வந்து it's a media outlet. ஈழ தமிழருக்கு அவைக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா இங்கிலீஷ்ல வந்து என்ன நடக்குது பேக் ஹோம்னு சொல்றதுக்கு ஒரு மீடியா அவுட்லெட். ஸோ again they have Twitter, வெப்சைட் இருக்குது, ஃபேஸ்புக் இருக்குது, இன்ஸ்டாகிராம் இருக்குது. ஸோ எல்லாம் இருக்குது தான். பட் இன்ஸ்டாகிராம் மட்டும் வந்து டீஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கு ஒரு காரணம் இல்லாமல். ஸோ again நிறைய ஆட்களுக்கு இது கஷ்டமானதுக்கு. But going forward we'll see what they're going to do. அடுத்தது we have Dr. Thusian Nandakumar, who is the editor of Tamil Guardian. As Mr. Anand Sangri said, and you may have seen this week, without any prior warning or notification, our Instagram account with over 19,000 followers was disabled. Despite our attempts to reach out to Facebook, we received no response or explanation. This is not only disappointing, but we feel it's also dangerous. This is not an accident or a mistake. We believe that this is a deliberate silencing of our voice on one of the largest social media platforms in the world. And it sadly follows a disturbing pattern censoring Tamil voices, both in Sri Lanka and online. This is what we know so far. As we revealed in an exclusive piece this morning, there have been concerted attempts by the Sri Lankan state to attack the Tamil Guardian. In December last year, Sri Lanka's Criminal Investigations Department, a unit that's infamous for human rights abuses, wrote to Twitter and formally lodged a request to remove our posts. Twitter refused and notified us instead. Meanwhile, in Sri Lanka, our correspondents, many of whom work for us in secret, were facing increasing harassment from the security forces, part of a general trend of press suppression that's taken place since the election of Gotabaya Rajapaksa as president in 2019. Under this regime, we've seen poets and journalists jailed under draconian anti-terror legislation. And we've seen an increased surveillance of social media. Indeed, some Tamils have been detained by the security forces over posts on Facebook. The Sri Lankan military has also openly said that it does monitor social media. We know that there's a unit focused on cybersecurity. And we know that Shavendra Silva, a credibly accused war criminal who's currently banned from travel to the US over his role in executing Tamils, has labelled threats from social media a serious concern for national security. In recent months, we at the Tamil Guardian have felt the impact of that. As Mr. Anand Sangri said earlier, we are a widely respected and credible news outlet. Our work has been cited in governmental and NGO reports around the globe. We have op-eds and interviews from Oscar-nominated artists to a sitting British Prime Minister. We often provide crucial coverage from the ground in Sri Lanka, coverage of a conflict and of a situation that often doesn't make it to the mainstream English or Western press. We do an important job of challenging the Sri Lankan government's repressive narrative. And our whole team works very hard, none more so than our correspondents on the ground. And they do it despite knowing that their work puts us in the scope of the Sri Lankan state. But we do it because we know that our work is important. We know that we shed light on issues that the state tries to hide. And while our work has never been removed off Twitter, whilst we've never been accused of breaching any laws in the UK, the US, or in Canada, we've never had any concerns raised by relevant authorities. We've noted how Instagram and its parent company Facebook has been increasingly censoring us. Hi guys, welcome back. So that was Dr. Thusian Nandakumar, who's the editor of Tamil Guardian. So when he says 19,000 followers. So in the Instagram page, 19,000 followers. So நிறைய ஆட்கள் இது வந்து they look at the page informationக்கு. And வந்து அதை சொல்கிற மாதிரி இது வந்து ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டாக நடந்தது இல்லாமல் ஒரு பர்பஸாக ஒரு டேஞ்சரஸாக அவை வேணுமெட்டு செஞ்ச மாதிரி இருக்குது. அண்ட் இதில் வந்து ட்விட்டர் எல்லாம் வந்து அவை ஷட் டவுன் பண்ண சொல்லி வராக்க சொல்லிக்க தங்களுக்கு வந்து இப்படி சொல்லி அதை செய்யலையேண்டு. ஆனால் இன்ஸ்டாகிராம் வந்து ஒரு அறிவு இல்லாமல் they shut it down. And he says like இப்போ we know நிறைய ஆட்கள் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்ரீலங்காண்ட வாரதுண்டா ஒரு நியூஸில் வாரதுண்டா எஸ்பெஷலி அது வெளியால் அந்த நியூஸ் அந்த அப்படியே கதை வாரது கஷ்டம். இப்போ வந்து இங்கிலீஷ் அங்கே மீடியாலேயோ நியூஸ் பேப்பரில் வாசிக்கிறதுக்கோ அது வாரத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இவேண்ட வேலை வந்து they go there and உள்ளுக்குள்ளேருந்து they tell the actual story ஒரு ஃபில்டர் இல்லாமல் யாரும் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் மடக்காமல் அப்படியே என்ன நடக்குதோ வந்து அவை வழிப்படியாக சொல்கிறேன். So again, it's a very important page, and again, if சொன்ன மாதிரி ஒரு legality இல்லை ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை இங்கே போனாலும் யாரும் ஒரு கன்சர்ன் ரேஸ் பண்ணாமல்
இதே இந்த பேஜை வந்து அட்டாக் பண்ணிவிடான்னு ஒரு கேள்வி. ஸோ அடுத்தது we have Archana Ravichandradeva, who is the Executive Director of People for Equality and Relief. And again, அவ virtual join பண்ணிருக்கா. So let's see what she has to say. Over the past few years, censorship of Tamil expression on social media has significantly increased. So when Facebook disabled Tamil Guardian's Instagram account, it silenced a vital news outlet that for many across the world, including in Canada, remains their only source of news for events regarding their homeland in the English language. The information that Tamil Guardian provides is of immeasurable value for organizations like Pearl, who rely on Tamil Guardian on a daily basis for our important and time-specific advocacy efforts. So we are shocked by the actions of Facebook and Instagram, which not only mirror the Sri Lankan government's decades-long censorship, but also disrupt Tamils' free expression rights on a global scale. Tamils are familiar with being silenced. The Sri Lankan government has shut down numerous news outlets in Sri Lanka and has kidnapped, tortured, and killed journalists for decades. Being a journalist in Sri Lanka, especially a Tamil one, remains an incredibly and extremely dangerous position. Censoring Tamils, as well as other critics, feeds into the Sri Lankan government's entrenched Sinhala Buddhist ethno-nationalist religious supremacy by targeting the civic rights, freedoms, and spaces of other groups. In particular, the Sri Lankan state has heavily censored Tamil memorialization, or the commemoration of lost loved ones, such as around Mulli Vaikal and Maviranal events, which allow the community to come together to collectively mourn. In the virtual and COVID era, social media has played an incredibly important role in collective remembrance. Unfortunately, big tech has denied the Tamil community their right to memorialize and express their grief, both in the homeland and abroad. I think we also have to understand the importance of social media for the diaspora, many of whom fled Sri Lanka due to the decades of violence, and who now exist far away from their home, their families, and their communities, which are sprung across the globe. Social media is often the only thread that holds people together and builds community and solidarity. Hi guys, welcome back. So thank you Archana Ravichandradeva, who is Executive Director of People for Equality and Relief, and உங்களோட opinion வந்து சொன்னதுக்கு. And again, Indian shows, it's live on Mon Tamil and NLA Express, so you can catch it there as well. So again, just touch up on some points of சொன்னது. இப்போ வந்து recent yearsல வந்து ஒரு increase following வருது, which is true. இந்த social media, I think இப்போ newspapers அதெல்லாம் விட இப்போ Instagram, இப்படி சோஷியல் மீடியா, ஃபேஸ்புக் அந்த மாதிரி அவுட்லெட்ஸ்லாம் கூடாக்கள் ஃபாலோ பண்ணி நிறைய ஒரு ஒற்றுமை என்ற மாதிரி இருக்குது முதல்ல. அண்ட் இதில் வந்து இந்த பேஜ் எடுத்தது நாட் ஓன்லி ஒரு பேஜ் எடுத்துன்னு மட்டும் பார்க்கக்கூடாது, ஒரு கனெக்ஷனாக அந்த ஆக்களுக்குள்ள ஒரு ஃப்ரீடம் எக்ஸ்பிரஷன் ஒன்றும் இல்லாமல் தமிழ் ஆக்கள் வந்து அந்த உரிமையை எடுக்கிறது, விச் இஸ் வெரி வெரி ராங் இன் எவ்ரி ஒன் சைட் ஷுட் பி. அண்ட் இதுக்கு மேலாலேயும் இப்போ இந்த ஜேர்னல்ஸ் எல்லாம் அங்கே வந்து இறங்கி இந்த எங்களுக்கு அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்காக அவன்ட ரிஸ்க் எல்லாம் எடுத்து இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் அவன்ட தேவ் மர்டர்ட் தெம், டார்ச்சர் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம், நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துக்கணும். ஸோ அது மீறியும் அவன் இந்த பேஜ் வந்து இருக்கிறேன்டா எங்களுக்கு இப்போ நாட்டு வெளியாக்களுக்கு வந்து என்ன நடக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்காக. அண்ட் another thing she said is இப்போ எங்களுக்கு வந்து பிரச்சனையால் தான் நாங்கள் ஸ்ரீலங்கா விட்டு இப்போ ஒவ்வொரு நாடாக போயிருக்கோம். அந்த ஒவ்வொரு நாட்டை போன ஆக்களுக்கு இப்போ ஃபேமிலியை விட்டுட்டு வரணுமோ, ஃப்ரெண்ட்ஸ் விட்டுட்டு வரணும், நிறைய பேர் விட்டுட்டு வந்திருப்போம். இந்த எல்லாரும் ஒரே வரையலாம் இருந்திருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லையும் இந்த மீடியா என்ன நடக்குது, என்ன அங்கே உண்மையாக நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம்ல, இது ஒரு அவுட்லெட்டாக இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்டும் எடுத்திருக்கேன். ஸோ again a lot of backlash இதுலேருந்து வந்திருக்குது. ஸோ அடுத்தது we do have Patrick Brown, Mayor Brampton. அவர் வந்து என்ன சொல்றான்னு பார்ப்போம். A country that has witnessed a Tamil genocide, and now years later still avoiding reconciliation, still refusing to account for the atrocities that happened on their watch, now engaging in silencing media. The fact that we're seeing
free publicly for the world to see diminished in Sri Lanka is not something that can go unchallenged. And I believe we have a responsibility as Canadians. From day one, because the diaspora is so large in Canada, from day one, Canadians have been outspoken. When we boycotted the Commonwealth in Sri Lanka, when we stood shoulder to shoulder with the Tamil diaspora about the horrors of the genocide, I thought Canada's voice was important. And I think there's an opportunity here for us to say that the media should not be infringed, that the Tamil Guardian should not be censored, that democratic voices must be heard. And there are important stories to be told. Just as recently as last year, when we saw the destruction of the Mulivakal monument, it shows the horror has continued, that human rights continue to be treated, that there is, on top of a physical genocide, we're seeing a cultural genocide that continues in Sri Lanka. And so I hope that we can speak loudly in international circles about this. I hope that we can be one of the many voices around the world saying this must not be tolerated. And Facebook has a social responsibility here. They have a corporate responsibility. They should not be complicit with the egregious human rights abuses that are occurring in Sri Lanka. Hi guys, welcome back. So that was Patrick Brown, Mayor Brampton. I've run the virtual join பண்ணி கழிச்சுக்கார் again about his thoughts. And again, சொன்ன மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்களா கனடாவில் பாப்புலேஷன் கூடுதலாகவே லாட் தமிழாக்கள் இங்கே இருக்கிறேன். ஸோ அவைக்கு வந்து ஒரு கனேடியனாக அவர் சொல்கிறார், எங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது, அவைக்கு வந்து நாங்கள் கொஸ்டின் கேட்க வேண்டியது. அண்ட் நிறைய இதை வந்து அகேன் சென்சர்ஷிப், இந்த மீடியாவில் இந்த வார நியூஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு ஃபில்டரில் வந்து அவே என்ன உங்களை காட்ட போறியுமா, அவே என்ன சொல்ல போறியா, அந்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டும்தான் வெளிப்படையாக வரும். ஆனால் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் பிகினிங்லேருந்து வராது. ஏன்னா அது மோஸ்ட் ஆக்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்லெட் இருக்கேக்க ராவாக அங்கே என்ன நடக்குதோ எக்ஸாக்டாக இங்கே அதை போர்ட்ரே பண்ணுறதுக்காக அந்த மீடியா அவுட்லெட் ஒரு ட்ரஸ்ட்வர்தி அவுட்லெட். நம்ம இந்த நிறைய ஆக்கள் அதை பார்க்குறது. ஸோ இட்ஸ் நாட் அ ஸ்மால் திங். நிறைய ஆக்கள் அதில் டிபெண்ட் பண்ணி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவை சொன்ன மாதிரி முதல் one of the speakers, the editors he mentioned, வந்து citations எல்லாம் அவன் ஜேர்னல்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணி சொல்கிறது. ஸோ அவ்வளோ திறமையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து சொல்லிக்க இப்படி சட்டம் பண்ணியது it's not a good thing at all. So next we do have Vijay Thanigasalam, who is Ontario MPP for Scarborough Rouge Park. அவர் என்ன சொல்கிறாரு பார்ப்போம். The freedom of expression, first freedom are all important part of what makes us Canada a beautiful country. But unfortunately, we know that Sri Lankan state clearly doesn't believe in the basic values of freedom. And for the people who fled genocide from Sri Lanka and now living in Ontario, Canada, and across the world in the diaspora, the media is the connecting point, connecting them back home. And these attacks further affect the connection, the bridge that they have with their family members back home. And I know many constituents of mine, they sit in front of their computers and phones on a regular basis to get the news through these news channels. And as soon as something troubling happens, they reach out with my office about their families and their loved ones and the ongoing human rights violation and genocide. And this happens regularly, almost like month to month, weekly basis. Hi guys, welcome back. So again, thank you Vijay Thanigasalam, Ontario MPP for Scarborough Rouge Park. And again, I will main points from the touch again keyword on the use of a bridge. The bridge வந்து ஒரு கனெக்ஷன் அது கொடுக்கறதுக்கு. And again, that's so important. ஏன்னா நாங்கள் countries தாண்டி டைம் ஜோன்ஸ் தாண்டி எல்லாம் இருக்கிறோம். ஆனால் மீடியான்றது இட்ஸ் ஒரு கனெக்டிவிட்டி. அந்த நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்களோ எதுக்கு இருக்கிறீங்க ஓடி டூயிங் அதெல்லாம் ஒன்று பார்க்கல. உங்களுக்கு அந்த ஆக்சஸ் பாயிண்ட் இருந்துச்சா யூ ஹாவ் ஆக்சஸ் டு ஆல் ஆஃப் தட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஹாஸ் ஆக்சஸ் டு தட். ஸோ அகேன் இப்படி இது நடந்தது இட்ஸ் ரியலி ஹார்ட். அண்ட் ஐ திங்க் லாட் ஆஃப் பீப்புள் அகேன் சொன்ன மாதிரி a lot of Tamil people have been targeted for this. அண்ட் இதை வந்து ஒரு வெளிப்படையாக ஒரு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் கதைக்கிறதுக்காக அவன் இதை வாய்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்படி ஷட் டவுன் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் ரைட். இது வந்து இன்றைக்கு வைக்க நடந்திருக்கு, நாளைக்கு can happen to more people. அதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி again as I think we have the responsibility of Tamil people as well. இப்போ நாங்கள் கல்ச்சா தான் உண்டேண்டா
கதைக்காமல் யாராவது if they don't say anything then அவியம் they're going to think இது பெரிய ஒரு இஷ்யூ இல்லை யாரும் ஒன்றும் சொல்ல இல்லையண்டு அது வந்து ஒரு வாய்ஸ் பண்ணி ஒரு நாங்களும் ஒப்பீனியன் கொடுத்தா தான் அவைக்கும் விளங்கும் இப்போ செஞ்சது தப்பு அது மாதிரி செய்யக்கூடாது ஸோ இது திருப்பி ரிஸ்டோர் பண்ணியும் ஃப்யூச்சரில் வந்து இது எந்த ஒரு இதுக்கும் வந்து just because ஒரு ஃப்ரீடம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஃப்ரீடம் காய்ச்சி எல்லாம் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்காக இதுபடியாலும் செய்யக்கூடாதுண்டு ஸோ really hoping that they do fix this problem as soon as possible and you'll obviously get updates from us as well. So thank you to everyone that shared your opinions on this for that. Arthada on with our agenda. Today we are talking about more COVID protocols and a lot of things like that. So for us, next up we have Stephen Litchi, Education Minister. We won the PCL test about the culture game. So PCL test won the rapid test, take-home test. What's important there is that publicly funded schools like the Ontario in the test வந்து கொடுக்க போறோம் because I know starting November இப்போ பிள்ளைகள் எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு திருப்பி போன பிறகு சில ஆக்கள் சிக்காக வந்தால் அதை என்ன மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணுறது எவ்வளோ நாள் டெஸ்ட் பண்ணுறது கட் சென்டென்ஸ் இப்போ வீட்டை போய் 2 weeks இருக்க வேண்டியதா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனாக ஸோ அதெல்லாம் டிக்டேட் பண்ணுறதுக்காக தேவ் அந்த டேக் அட் ஹோம் டெஸ்ட் வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து பிள்ளைகளுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி உடனடியாக they can send it to a center ரிசல்ட்ஸு கொஞ்சம் ரேப்பிடாக வந்து ஸோ ஒன்றும் இல்லாட்டி if they haven't இப்போ சிம்டம்ஸ் காட்டுற மாதிரி இல்லாட்டி if they've been close contact with யாராவது கோவிட் இருந்தால் then டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். And another thing is also இப்போ unvaccinated staff வந்து முதல்ல ஒரு mandatory ஸ்டாஃபுக்கு வந்து போடணும் இருந்தது ஒரு ரூல் வர வேண்டிய கட்டத்தில் அவர் சொன்னார் அப்படி செஞ்சோம்டா தென் ஒரு 50,000 எஜுகேஷன் ஒர்க்கர்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபயர் ஆகிடுவேன் பிகாஸ் அவையெல்லாம் போடலேண்டு சரி சார் அதெல்லாம் ஒரு பிரிங் பண்ணால் 50,000 ஆக்கள் வேலையை விட்டு தூக்கினா அது இப்போ என்ன ஆகுது பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் எஜுகேஷன்லாம் போகுது அந்த ஹோல் சிஸ்டமே மெஸ் அப் ஆகிடும்ட்டு சரி சார் இது கொஞ்சம் நேரம் டெம்பரரி பாஸ் பண்ணி என்ன செய்ய போகிறேன்டா வாரத்துக்கு 3 டெஸ்டிங் வந்து இந்த வேக்சின் போடாத டீச்சர்ஸ் வந்து எடுக்கணும் ஸோ வாரத்துக்கு 3 டெஸ்ட் எடுத்தால் அது ஆப்வியஸ்லி நெகராக வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்டிங் அட்லீஸ்ட் ஒரு அஷூரன்ஸாக நீங்கள் ஷோராக இருக்கலாம் சரி இந்த பிள்ளை ஸ்டில் சேஃபாக இருக்குதுன்ட்டு ஸோ இது மாதிரி ஒரு டெம்பரரி மெஷர் வந்து போட்டிருக்கேன் but let's see what he has to say. As a result, students returned to safer schools with significant ventilation improvements in place, along with over 70,000 HEPA units in classrooms across Ontario. We've enhanced the school cleaning and screening, and we've required indoor masking, and we've doubled public health nurses to support safer schools. We also launched a take-home PCR test pilot program and made rapid antigen screening available to all public health units in this province for use wherever they are required to protect students and to protect our staff. Ontario's plan follows the best medical advice. Through our collective work and our cautious plan here in Ontario, we have one of the lowest case rates for youth under 20 in Canada and one of the highest vaccine rates for young people in the country. In fact, 9 in 10 elementary schools and 7 in 8 high schools have no active COVID cases as we speak. The positivity rate for youth age 0 to 19 is now lower than all ages 20 and over. As the Children's Health Coalition and the Ontario Science Table head has said recently, our plan and the strong protocols are keeping schools safe. And today we are taking further action with the support of the Hospital for Sick Children, the Chief Medical Officer of Health, and many other hospitals and public health leaders by dramatically expanding testing options. While our cautious plan is demonstrably keeping schools safe, minimizing disruption, and maximizing safe in-person learning, we are taking nothing for granted. So to ensure we continue to keep schools safe, to make life easier for working parents, and to ensure your child can remain in school, today we're announcing that we're providing take-home PCR tests to all schools for all grades for both symptomatic students and close contact asymptomatic cases for students and staff. We are also launching a test-to-stay program using rapid antigen tests to prevent classrooms or entire school dismissals altogether. And finally, we're mandating a stronger testing requirement on unvaccinated staff who will now be required to present 3 negative tests per week. We strongly encourage those staff members to get vaccinated, but in the meantime, we are elevating our vigilance and our expectations on them. This is especially important for the approximately 1.1 million students in schools who are not yet eligible for a vaccine, which is why testing for the COVID-19 virus remains a key element
to help us reduce disruption to our families, to keep kids learning in our schools, and to protect our progress as a province. Darshini Legal Services Professional Corporation, Traffic Tickets, Landlord, Tenant Board தொடர்பான விடயங்கள், Employment Law, Small Clients போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் Darshini Legal Services Professional Corporation சட்ட துணை நிறுவனம் 647-390-8969 சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் Darshini Legal Services Professional Corporation, Scarborough, Warden and Shepherd சந்திப்பில் Darshini Legal Services. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் future realty. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:31 p.m. in Toronto and the temperature is 9 degrees Celsius. Indian sponsor is Columbia Group. Indian we also have airing on Mon Tamil and Analay Express. ஸோ ஸ்டீவன் லெச்சர் அகேன் வந்து கழிச்சிருக்காரு. இப்போ ஸ்கூலுக்கு வந்து பிள்ளைகள் எல்லாம் திருப்பி போயிருக்கேன். நிறைய வென்டிலேஷன் சிஸ்டம்ஸ் அதெல்லாம் இன் பிளேஸாக இருக்குது. ஆனால் முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த வேக்சினேஷன் தான். ஸோ இந்த வேக்சின் போட்ட ஆக்கள் வந்து தேவை இம்யூனிட்டி அவை சிக்காரது வந்து குறைவு. ஸோ எங்களோட பிள்ளைகளுக்கும் சரி, இப்போ வீட்டில் இருக்க ஃபேமிலிஸுக்கும் சரி, அந்த ஸ்ப்ரெட் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் எங்களுக்கு மெயினான மேட்டர். ஸோ இதில் வந்து அகேன் அந்த டேக் அட் ஹோம் டெஸ்ட் வந்து கொடுத்து ஜஸ்ட் இன்ஷோர் எல்லாம் ஒரு ஸ்மூத் ஃப்ளோவில் போகிறதுக்கு வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ we'll see how that happens in November. அடுத்தது வந்து ஆன்டேரியோவில் வந்து they're extending PSW wages. இது வந்து 2022குள்ளே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது. ஸோ PSW வந்து பர்சனல் சப்போர்ட் ஒர்க்கர். இது வந்து ஆப்வியஸ்லி ஹெல்த் ஃபீல்டில் வந்து சம்மந்தப்பட்டது. அண்ட் இது வந்து கோவிடால் அகேன் லாட் ஆஃப் ஆக்கள் கோவிடால் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி, ஸோ லாங் டேர்ம் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் இல்லாட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்கிறவ வந்து அந்த PSW ஒர்க்கர்ஸ் அவை வந்து சில வேலையை விட்டு போயிருப்பேன் பிகாஸ் ஒரு ரிஸ்க்காக இருந்திருக்கும். இல்லாட்டி இட்ஸ் a lot of hours as well, or high demand, always working around the clock. ஸோ இதோட இன்சென்டிவாக வச்சுக்கொண்டு ஒரு வேஜ் இன்க்ரீஸ் இருந்தது. இந்த வேஜ் இன்க்ரீஸ் வந்து அவை ஆக்சுவலி 2022 வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ என்ன மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்லி வந்து March 31st, 2022. இது வந்து ஒரு டெம்பரரி ஒர்க் இன்க்ரீஸ் அந்த வேஜில். ஸோ $3 இன்க்ரீஸ் வந்து லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஒர்க் பண்ணுற PSWக்கு. And then $2 wage increase வந்து PSW worker hospital surveys சேர்த்துக்கு. And again இது வந்து எப்படி பாசிபிள், ஏன் இவ்வளோ இதாக உரிமையாக ஒரு ரேஸ் கொடுக்குறேன் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் செக்டருக்கு வந்து பிகாஸ் ஃபோர்ட் கவர்மெண்ட் வந்து $373 million வந்து இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் இந்த ஒரு செக்டருக்குள்ளே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அகேன் இதை வந்து they're hoping it attracts more people. ஸோ இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வாரத்துக்கு நிறைய பேர் இன்னும் வேலை எடுக்கிறதுக்கு வாரியம் அண்ட் இருக்கிறவையும் சரி இதில் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கலாம்ன்ற ஒரு முடிவு கட்ட வந்து சேஞ்ச் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு. பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி ஒவ்வொரு ஃபீல்டிலும் we do need workers. ஸோ இந்த ஃபீல்ட் ஐ திங்க் ஓவரோட இட்ஸ் பின் a little exhausting. பட் இந்த ஒரு இன்சென்டிவால் சரி கொஞ்சம் கூட காசு ஏர்ன் பண்ணலாம் என்ற இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே இருக்கிறவைக்கும் வரப்போகிற பிரியம் இது ஒரு பிளான் இருக்குது. So we'll see அதை என்ன மாதிரி இந்த மார்ச்சில் என் பண்ண போதாது. பட் anyone who is in that field already, I think it's good to stay. So we'll see என்ன மாதிரி அதில் if they extend it after that, if they keep it. அடுத்தது we have Ontario Chief Medical Officer of Health, Dr. Karen Moore. வந்து again vaccinations and flu shots பற்றியும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா again இது லாஸ்ட் டைம் ஒரு டாபிக் வந்தது ஃபால் கட்ட நேரம் எஸ்பெஷலி. கோவிட் சிம்டம்ஸுக்கு வந்து இந்த ஃப்ளூ சிம்டம்ஸுக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. இப்போ தும்முறது, யூ கெட் கோல்ட், ஃபீவர், அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் தான் வரும். விச் இஸ் வாய் நீங்கள் மேபி இஃப் யூர் ஒர்க்கிங் அப் ஆஃபீஸில் மேபி நீங்கள் சில கால் அண்ட் சிக்கண்டா கேட்பீங்க இருமறீங்களா அப்படின்ற அதில் ஒன்றாவது நீங்கள் எஸ் சொன்னால் பிறகு நீங்கள் டெஸ்ட் எடுத்து தான் வரணும். ஸோ அகேன் there's a lot of similarities with these symptoms. அதனால தான் ஒரு பிரச்சனைகளை வரப்போகுது. Flu shots oda vande he's encouraging people to get their flu shots again last year mariye because we want to be protected. Appo covid kaga nanga covid vaccine eduthukitom flu shots kaga inda flu vaccine nam edukkondu solrar. So again let's see what he has to say and we'll talk after that.
Today, there are 409 new cases of COVID-19 in Ontario. There are 197 people in hospital, 132 in intensive care units due to COVID-related critical illnesses. Of the patients in our intensive care units, 19 are from out of province. This means the total number of patients from Ontario in intensive care units is 113. And I'm sorry to say that there are 3 additional deaths have been reported. A total of 31,383 tests were processed yesterday, with a percent of positive tests being 1.3%. Our vaccination rate continues to climb towards our target of 90%. Currently, 88% of eligible Ontarians have had 1 dose, 84.2% have had 2 doses of a COVID-19 vaccine. In regards to flu shots, as we have been taking steps to protect ourselves from COVID-19, we must also prepare for the upcoming influenza season. While our primary focus has been centering on increasing vaccination rates and decreasing the spread of COVID-19, we cannot lose sight of the flu season, which also has the possibility of creating severe illness and having a significant impact on our healthcare system. Though we cannot predict how serious this flu season may be or when its peak will occur, we know that an annual flu vaccine is the best defense against the flu. To protect the most vulnerable, Ontarians' initial supply of flu vaccine was prioritized for the long-term care setting and hospital-based patients. Flu shots are now available for seniors, children between 6 months and 4 years old, individuals who are pregnant, and people with underlying health conditions such as asthma, heart disease, diabetes, and also for all healthcare workers. Free flu shots will then be made available to all Ontarians beginning in November at your doctor's or nurse practitioner's office, public health units, and participating pharmacies for anyone 2 years of age and older. COVID-19 பாப்-அப் பரிசோதனைகள். உங்களுக்கு ஏதேனும் அறிகுறிகள் இருந்தால் அல்லது நீங்கள் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று நினைத்தால் உடனடியாக உங்களை சோதனை செய்யுங்கள். அக்டோபர் மாதத்தில் மார்க்கம் நகரில் பின்வரும் இடங்களில் உங்கள் கோவிட் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளலாம். கேர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டாப் மல்டி சர்வீசஸ் சென்டர், Markham Chinese Presbyterian Church, Islamic Society of Markham, YMCA Drive-Thru. மேலதிக விவரங்களுக்கு www.carefirstontario.ca அல்லது 416-646-5108 www.carefirstontario.ca அல்லது 416-646-5108. உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:38 p.m. in Toronto and the temperature is 9 degrees Celsius. And the sponsor is Columbia Group. So Ontario Chief Medical Officer of Health Dr. Karen Moore, again when the flu shot one the best medicine, best way protection பண்றது இந்த vaccine எடுக்கிறதான். இது எந்த வீட்லயோ இல்லாட்டி இந்த சித்தப்பாண்ட வீட்டில் கேட்டிங்களா டிஃப்ரெண்டாக சொல்லுவேன். They will say ரசம குடிச்சா சரிண்டு. I think நிறைய தமிழாக்கள் அந்த beliefல இருக்கிறேன். If they do, you can agree with me and let me know who says that in your house. அடுத்தது, a lot of things happening with COVID. I know கொஞ்சம் as I said, rates எல்லாம் it's going pretty good. Ontario பார்த்தீங்களா only 113 people ICUல வந்து இருக்கிறோம். இன்றைக்கு மொத்தமாக கனடாவில் 100,356 cases and 25 deaths. So again, இது overall countryக்கு வந்து ஒரு vaccinations எல்லாம் கூடி வரது, அந்த கோலுக்கு கிட்ட வரது 90% fully vaccinated இருக்கணும்னு it's a good thing. So we're on the right way. So இதே போல Ontarioல வந்து சில restrictions capacities வந்து lift பண்ணியிருக்கோம்.
So பார்த்தீங்கன்னா they lifted all capacity limits outdoor on organized public events. So இது வந்து memorial services சரி, parades சரி, அதுக்கெல்லாம் வந்து lift பண்ணுறோம். As well as outdoor areas, இப்போ எக்ஸிபிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி நடக்கிற இடத்துல அதில் வந்து கெப்பாசிட்டி லிமிட்ஸ் எடுத்துருக்கேன். ஃபோர்ட் கவர்மெண்ட் மட்டும் தேர் சேயிங் இப்போ ஃபிசிக்கல் டிஸ்டன்சிங்கால் இயலாத இடங்களை மட்டும் அந்த இடங்களை மாஸ்க் ஸ்டில் போட்டிருக்கணும்ட்டு ஐ திங்க் தட்ஸ் ஸ்டில் சேஃப். இப்போ எல்லா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் ஐ நோ இப்போ தான் எடுத்திருக்கேன்ட்டு பட் எதுக்கும் யூனோ எஸ்பெஷலி இந்த ஃப்ளூ சீசன் அவர் சொன்ன மாதிரி டாக்டர் கேமர் சொன்ன மாதிரி you don't want to ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறோன்ற சிச்சுவேஷன் அப்படி இல்லை. ஸோ இஃப் யூர் அவுட் சைட் எஸ்பெஷலி now and I think on the mask on my personal opinion அதை வந்து நல்ல சூடாக வச்சிருக்கும் இந்த ஏரியா. ஸோ எனக்கு வின்டருக்கு ஒரு சும்மா போடாட்டியும் கோவிடால் அதை போட்டிருந்தா எனக்கு வார்மாக இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் டு பி வார்ம் அண்ட் ஜஸ்ட் டு பி சேஃப் மேக் ஷூர் உங்களோட மாஸ்க் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க அப்படி வழியால் போனீங்களா and be safe. And again physical distance பண்ணுங்க, still இந்த மாதிரி இதில் ஃபாலோ பண்ணுங்க. of course கையெல்லாம் சானிடைஸ் பண்ணுங்க. Do all those little things so that you can make sure நீங்களும் சேஃபாக இருக்கிறீங்க and உங்களோட ஃபேமிலியில் இருக்கிறவையும் சேஃபாக இருக்கலாம்ட்டு. அடுத்தது we have our currency rates for today. So இந்த மாதிரி currency rates வந்து பார்த்துட்டு வருவோம். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் அக்டோபர் மாதம் 28ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இலங்கை 190 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 62 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.81 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.69 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.74 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.59 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.08 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.09 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் அக்டோபர் மாதம் 28ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:42 p.m. in Toronto. The temperature is 9 degrees Celsius. Indian sponsor is Columbia Group. Indian currency rates again 190 Sri Lanka, 62 India. அடுத்தது வந்து again the province they've talked and another issue வந்து நடந்தது Remembrance Day சுற்றி. So I don't know எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்குதோண்டு முந்தைய ஒரு couple years back Whole Food Market என்ற வந்து ஒரு franchise இந்த brand வந்து சொன்னவ அவன் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து இந்த பாப்பியெல்லாம் போடக்கூடாதுன்ட்டு. தங்களோட யூனிஃபார்ம் அப்படி இருக்குதோ எந்த ஒரு ஐட்டமும் அப்படி மேலால் அடிஷனாக இந்த யூனிஃபார்முக்கு மேலால் போடக்கூடாதுன்ட்டு. ஒன்டாரியோ இப்போ வந்து ஒரு புது லெஜிஸ்லேஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். இதை வந்து ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயரும் அவன் எம்ப்ளாயீஸுக்கு பாப்பி போட வேணாம்ன்ட்டு சொல்லக்கூடாதுன்ட்டு, இப்போ சொல்கிற உரிமை கிடையாதுன்ட்டு. சார் அவன் ரைட் அது ஒரு பாப்பி போடுறது அண்ட் எஸ்பெஷலி ஒரு கனடாவுக்கு வந்து அந்த வார் எண்ட் பண்ணதுக்காக எவ்வளோ உயிரில்லாத போனபடியாக தான் அந்த டேயை நாங்கள் கொண்டாடுறோம். We remember that day because a lot of lives were lost. அதே போல் அந்த ரெமெம்பரன்ஸ் பாப்பி போடுறதுக்கு அவைக்கு உரிமை இருக்குது. ஸோ எம்ப்ளாயர் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாதுன்ட்டு. ஸோ தே வர் வெரி டிஸ்கஸ்டட் வித் ஹோல் ஃபுட் மார்க்கெட்டுன்ற ஆட்டிடியூட். இதுக்கு அவை சொன்னால் அவை அப்பாலஜைஸ் பண்ணணும்ட்டு பிகாஸ் இது சரியில்லைன்ட்டு. ஸோ நிறைய ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் டாபிக் வந்து பட் இப்போ இருக்கிறபடியாக ரிமெம்பரன்ஸ் டே அப்கமிங்கில் வந்து இஃப் யூ டூ ஒர்க் ஃபார் சம் ஒன் அண்ட் அவை சொன்னால் நீங்கள் போடக்கூடாதுன்ட்டு யூ கேன் டெல் தம் ஆன்டரியோவில் வந்து அப்படி சட்டம் அவை அப்படி சொல்லலாது, நீங்கள் போடுறது உங்களோட உரிமை and you may wear that. Another little news that we have for today is Prime Minister Trudeau he's going on a 6-day trip. இதை வந்து யூரோப்புக்கு போகிறார். யூரோப்புக்கு போய் மெயினாக கலைக்க போகிற விஷயங்கள் வந்து climate crisis பற்றியும் global economy பற்றியும். ஸோ இந்த விசிட் வந்து he's starting off நெதர்லாண்ட்ஸில் போய் ரோமில் போய் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இந்த G20 சமிட் இன் பர்சனாக நடக்குது again after COVID. இதுக்கு வந்து நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி they're going to see what's happening there. Now again emissions எல்லாம் குறைக்க வேண்டியது ஒரு குளோபல் ஸ்கேலில் நாங்கள் இப்போ கனடாவில் மட்டும் செய்யாமல் எல்லா நாட்டும் ஒரு கண்ட்ரிபியூட் பண்ணால் தான் அதுக்கு வந்து we can sustain our earth. உங்களோட கண்ட்ரி மட்டும் இல்லை உங்களோட எர்த்தை சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் குளோபல் எக்கானமி பிகாஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் கோவிடால் அதை ஒன்று இடிச்சு போனதுண்டா எங்களோட எக்கானமி தான்.
ஸோ எப்படி ட்ரேட்ஸ் அந்த இஷ்யூஸ் ட்ரேடிங் அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் டீல் பண்ணுறதுக்கு கதைக்கிறதுக்கு போயிருக்கார். ஸோ மோஸ்ட்லி what he has to do with that, and we'll hear more about it on this 6-day trip. அடுத்து it is almost 9:45, so we are going to go to the news. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா ஐபிடிவி, ஃபேஸ்புக், யூடியூப், வாட்ஸ்அப் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களூடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று அக்டோபர் மாதம் 28ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் goodeveningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். தமிழ் கார்டியன் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கம் முடக்கப்பட்டமை குறித்து கனேடிய மற்றும் பிரித்தானிய அரசியல் தலைவர்கள் கண்டனம் வெளியிட்டுள்ளார்கள். ஈழத்தமிழர்கள் குறித்த செய்திகளையும் தகவல்களையும் ஆங்கிலத்தில் வழங்கும் முன்னணி ஊடகமாக தமிழ் கார்டியன் இணையம் மற்றும் சமூக தளங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இந்த நிலையில் தேவையற்ற இணைய தணிக்கையின் கீழ் முன்னறிவித்தல் இன்றி தமது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கம் முடக்கப்பட்டமை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என தமிழ் கார்டியன் அறிக்கையொன்றின் மூலம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் இதுகுறித்து இன்று ஒட்டோவா நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர் சந்திப்பினை நடத்தியுள்ள ஸ்காப்ரோ ரூச்பாக் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கரி ஆனந்த சங்கரி தனது கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளார். இதேவேளை குறித்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் காணொலியூடாக கலந்து கொண்ட தமிழ் கார்டியன் இணைய பதிப்பாசிரியர் துஷ்யன் நந்தகுமார், ஸ்காப்ரோ ரூச்பாக் ஒன்டாரியோ சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜய் தணிகாசலம் மற்றும் பிராம்டன் நகரபிதா பேட்ரிக் பிரவுன் ஆகியோரும் தமது கண்டனங்களை பதிவு செய்துள்ளார்கள். எவ்வாறெனினும் தமிழ் கார்டியன் இணையதளம் உட்பட அதன் ஃபேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர் சமூக தளங்கள் வழமை போன்று இயங்குவதாக தமிழ் கார்டியன் அறிவித்துள்ளது. G20 நாடுகளின் தலைவர்கள் நேரில் சந்திக்கும் வகையில் ஐரோப்பாவுக்கான தனது உத்தியோகபூர்வ பயணத்தினை பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இன்று ஆரம்பித்துள்ளார். இந்த 6 நாள் பயணத்தின் முதற்கட்டமாக அவர் இன்று மாலை நெதர்லாந்து சென்றடைந்துள்ளார். இந்த நிலையில் எங்கள் கூட்டாளர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றவும், வர்த்தகத்தை வலுப்படுத்தவும், வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கவும், காலநிலை மாற்றத்துக்கு எதிரான உலகளாவிய போராட்டத்தை முன்னெடுப்பதில் கவனம் செலுத்தவும் தான் வெளிநாடுகளுக்கு செல்வதாக பயணத்தினை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ தெரிவித்துள்ளார். கோவிட் தொற்று நோய்க்கு பின்னர் முதல் முறையாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள இந்த பயணத்தின் போது காலநிலை மாற்றம் குறித்த திட்டங்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு பிந்தைய மீட்பு முன்னேற்றம் குறித்து ஐரோப்பிய தலைவர்களுடன் பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ பேச்சுக்களை நடத்தவுள்ளதாக பிரதமர் அலுவலகம் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது. கனடாவில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு பயணிக்கும் பயணிகள் கட்டாய PCR சோதனைகளுக்காக $200 வரை செலவிட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் அமெரிக்கா தமது எல்லையினை வரும் நவம்பர் மாதம் திறக்கவுள்ள நிலையில் மக்கள் அமெரிக்காவுக்குள் நுழைந்து வீடு திரும்புவதற்கு வெவ்வேறு எதிர்மறையான கோவிட் சோதனை முடிவுகள் தேவைப்படும் நிலை தோன்றியுள்ளது. இது சுமார் கடந்த 18 மாதங்களாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட பயணங்கள், குடும்ப சந்திப்புகள் மற்றும் விடுமுறைகளை மீண்டும் தொடங்குவதை தாமதப்படுத்தும் என்று கனேடிய சுற்றுலாத்துறை தெரிவிக்கின்றது. மேலும் அமெரிக்கா ஏற்றுக்கொண்டுள்ள மலிவான மற்றும் எளிதில் அணுகக்கூடிய விரைவான ஆன்டிஜென் கோவிட் சோதனைகளின் முடிவுகளை கனடாவும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்க பொருட்களை அமெரிக்கர்கள் வாங்க வேண்டும் என்ற அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடனின் யோசனையை கைவிடுமாறு அல்லது தளர்த்திக் கொள்ளுமாறு கனடா வலியுறுத்தியுள்ளது. நீண்ட காலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட அமெரிக்க ஜனாதிபதி பைடனின் இந்த அறிவிப்பு சில கனேடியர்களை அதிருப்தி அடைய செய்துள்ளது என்றும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக அமெரிக்க ஜனாதிபதியின் இந்த சிறப்பு திட்டம் இரு நாடுகளுக்கிடையேயான வாகன தயாரிப்பு மற்றும் வாகன உதிரிப்பாக தயாரிப்பு வர்த்தகத்தில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என கனேடிய அரசு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. மேலும் இது தீங்கு விளைவிக்கும் என்றும் சர்வதேச வர்த்தக சட்டத்தின் கீழ் சட்ட விரோதமானது என்றும் கனேடிய அரசாங்கம் விவரிக்கின்றது. ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்களிடமிருந்து வெளியேறும் அகதிகள் கனடாவுக்கு செல்வதற்கு உதவ பாகிஸ்தான் போன்ற எல்லையோர நாடுகளுக்கு அதிகாரிகளை அனுப்புமாறு கனேடிய அரசாங்கத்திடம் ஆப்கானிஸ்தான் தூதர் வலியுறுத்தல் விடுத்துள்ளார். மேலும் தலிபான்களின் விமான நிலையங்களை திறக்க சர்வதேச அழுத்தம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் இதன் மூலம் தப்பிக்க ஆசைப்படும் மக்களை வெளியேற்ற முடியும் என்றும் கனடாவுக்கான ஆப்கானிஸ்தான் தூதர் தெரிவித்திருக்கின்றார்.
ஏற்கனவே ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து பல்லாயிரம் பேர் கனடாவுக்குள் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளமை குறித்து பல்வேறு வாத பிரதிவாதங்கள் இடம்பெற்று வரும் நிலையில் ஆப்கான் தூதர் இந்த கோரிக்கையினை விடுத்துள்ளார். ஒன்டாரியோவில் வெளிப்புற ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பொது நிகழ்வுகளுக்கான அனைத்து திறன் வரம்புகளையும் ஒன்டாரியோ அரசு நீக்கியுள்ளது. இதன் கீழ் கண்காட்சியகங்கள் மற்றும் விழாக்கள் போன்ற வெளிப்புற பகுதிகளுக்கான திறன் வரம்புகளும் அகற்றப்பட்டுள்ளன. மேலும் இந்த நிகழ்வுகளில் உடல் ரீதியான தூரம் சாத்தியமில்லை என்ற போதிலும் முகக்கவசங்களை அணிய வேண்டுமென வலியுறுத்தப்படுகின்றது. இந்த நிலையில் காலதாமதமான இந்த அறிவிப்பு காரணமாக டொரண்டோவில் நத்தார் விடுமுறை ஊர்வலங்களை நடத்துவது சாத்தியமில்லாமல் போயுள்ளதாக டொரண்டோ நகரபிதா ஜோன் டோரி தெரிவித்துள்ளார். எவ்வாறெனினும் வருடாந்த நினைவு நாள் நிகழ்ச்சிகளை இம்முறை நேரடியாக நடத்த முடியும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். டொரண்டோ பொது பாடசாலை மாணவர்களுக்கான PCR விரைவு சோதனைகள் வரும் நவம்பர் மாத நடுப்பகுதியில் அவர்களுக்கு வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஒன்டாரியோ மாகாண கல்வி அமைச்சர் ஸ்டீஃபன் லெச்சே தெரிவித்துள்ளார். மேலும் கோவிட் தடுப்பூசிகள் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் தடுப்பூசிகளை இதுவரை பெற்றுக்கொள்ளாத கல்வி பணியாளர்களை பணி நீக்கம் செய்ய தீர்மானம் தொடர்ந்தும் நடைமுறையில் உள்ளதாகவும் அவர் கூறியிருக்கின்றார். ஒன்டாரியோ மாகாணத்தில் இன்று 409 பேர் கோவிட் தொற்றுக்கு உள்ளானதோடு 3 பேர் உயிரிழந்துள்ளார்கள். மேலும் கனடாவில் கடந்த 24 மணித்தியாலத்தில் 1356 பேர் தொற்றுக்கு உள்ளானதோடு 25 பேர் உயிரிழந்துள்ளார்கள். கொலம்பியா குரூப்பில் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். We changed lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time in the 9:52 p.m. in Toronto. The temperature is 9 degrees Celsius. And the sponsor is Columbia Group. Thank you, Sudan, for the news. And with that, I'm going to cut the item agenda. Let's go to the weather. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் அக்டோபர் மாதம் 29ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 12 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 9 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 11 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 6 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரியொளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 11 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 5 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரியொளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 1 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 5 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். அத்தோடு லேசான பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 11 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 4 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் அக்டோபர் மாதம் 29ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back. So I'm going to weather and paathachu. So that brings us to the end of our show. I want to thank you Alaram again. I'm going to show thoda paakradhukku. Again, I think I'm going to show
இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுது. ஐ திங்க் a lot of issues வந்து இப்போ டே டு டே என்ன நடக்குது, எஸ்பெஷலி எங்களோட கம்யூனிட்டிக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்ட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு எல்லாரும் ஷேர் பண்ணுறோம். அண்ட் அகேன் லைக் ஐ said ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. இப்போ பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆக்ஷனும் அதில் எடுக்க வேண்டியது in a lot of situations, not just India, but any situation that comes up. I think தமிழாக்கள் ஒற்றுமையாக இருந்து அதை ஃபேஸ் பண்ணால் தான் சேஞ்சஸ் அதுக்குரிய மாதிரி வரும். So again, thank you. I know we didn't have Kalayangam today, so don't be sad. I'm sure we'll have it tomorrow. நிறைய ஆர்டிஸ்ட் ஐ நோ வழியால் இருக்கிறீங்க. ப்ளீஸ் உங்களோட இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோஸ் எடுத்து உங்களோட டேலண்ட்ஸை காட்டுங்க. இந்த கோவிட்ல ஐ நோ 100% நிறைய பேர் ஒரு டேலண்ட் ஒரு ஸ்கில் ஏதாவது பிக்கப் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இதில் வந்து we'll be more than happy to share that. Sponsors, again, you see எங்களோட மீடியா எவ்வளோ க்ரூஷலானது and as well. எவ்வளோ ஷேர் பண்ணுற. ஸோ again, if you want to get in on this and you want your brand, உங்களோட நேம் இதில் போடுறதுக்கு 100% you can message us your questions and we'll be more than happy to answer them. And again, I want to thank you again to all the viewers, எல்லா platformsல. So not only Facebook, WhatsApp, YouTube, IPTV, but உங்களோட ஆப்பும் டவுன்லோட் பண்ணி நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க and that's going really well for us too. So thank you all and I wish you all a great night.